1h13, de volta com o Radar desta quinta-feira. Gente, o SBT News entrevistou com exclusividade a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf. Ela falou sobre o sentimento após o texto do acordo com o Mercosul ter sido enviado pelos eurodeputados para análise, uma trava judicial que a gente vem acompanhando na Corte de Justiça Europeia. Eu conversei mais cedo com a Marian, ela falou sobre essa etapa que, na visão dela, é desnecessária. E as autoridades dos dois blocos estão tentando trabalhar para acelerar esse processo. Vamos ver um trecho da entrevista. I think this referral to the European Court is something which the EU Commission sees as unfortunate. It's an unnecessary step, which above all, as it deals with questions which have been dealt with since a long time. But actually, I'm optimistic that we can apply the agreement without undue delay. For this to happen, actually, the ratification on the Mercosur side would have to take place, and there is currently an effort to speed up the process, which would then also incentivize the procedures to speed up on the EU side. And to that end, I had recently a conversation with Senator Nelsinho Trad in order to hasten the process here also on the Brazilian side, and that would help us to see an application as soon as possible. Ainda assim, a embaixadora me disse mais cedo que está otimista, sobre destravar esse acordo nas próximas semanas ou próximos meses, num tempo um pouco menor do que seria esperado. Perguntei para ela sobre tempo, quando pode ser destravado. Ela disse que acredita que antes do fim desse primeiro semestre. Também questionei sobre o acordo que foi fechado com a Índia, se de alguma forma isso poderia piorar a situação para destravar o nosso acordo. Ela afirmou que esse tipo de parceria reforça a mensagem política de apoio ao multilateralismo. Então, por outro lado, ela acredita que pode ajudar. Vamos ver esse trecho também. I see this agreement as a political message to the world that the EU and also India bet on international cooperation. That is the message, that we both stand behind multilateralism, and we think that an open world, open markets are good for the prosperity of our people. So that is the message I see in this, but it will not impact on our agreement. Actually, the EU-India agreement is where we stood a year ago, more than a year ago, when we had the end of the negotiations. And the end of the negotiations had been signed in Montevideo in November the year before. So that is where India stands at the moment. E por fim, a embaixadora também nessa entrevista se mostrou confiável de que o acordo deve entrar em vigor, como a gente falou, antes dos 2 anos previstos para análise do texto pela Justiça da União Europeia, e anunciou um fórum de investimentos entre os dois blocos que vai acontecer no mês de março. On average, such process in front of the European Court lasts between 18 and 24 months. But I'm pretty confident that we will be able to apply that earlier, because many conversations are going on at the moment in Brussels. The Parliament plays a pivotal role in actually all free trade agreements, and that has to be respected. But I think there is a clear majority in Europe in favor of this agreement. So let's apply that as soon as possible. And actually the EU delegation here is already preparing for the implementation, and we just had the last days the visit of Commissioner McGrath, and we signed an agreement whereby we recognize all our protection, all
our data protection rules as equivalent. And that, for example, can increase our digital trade up to 14%. So all this is already in the context of the agreement. We organize an EU-Brazil investment forum in March,